Hello my dear students, today we are going to start the chapter 1, that is categories of computers and computer languages. Okay, categories of computers and computer languages. So in this chapter we have to study about the different how the computers are grouped together uh, based on purpose, based on size, based on generations. So that is the categories of computers. And also we have to study about different computer languages also. Okay. Before that, we have to just have a look on this. What is a computer? The computer is an electronic device, as you know. It's an electronic device, isn't it? So it comprises of the main two major parts are there. That is hardware and software. Okay, hardware and software. We have already studied what is hardware and software are complementary to each other. That is that coordinates input and output device, all input devices, output devices, and the processing device are referred to the hardware, isn't it? എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ്. കീബോർഡ്, മൗസ്, സ്കാനർ, സ്പീക്കർ, and output devices, speaker, monitor, all the peripheral devices attached to the computer system that forms the hardware. അല്ലേ? എല്ലാ ഡിവൈസസും, എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും, പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമുക്കറിയാം, മോണിറ്റർ, പ്രിൻറ്റർ, plotter is also there, and different speakers, all these comes under output devices. So എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ദ പ്രോസസ്സർ, ദാറ്റ് CPU ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. CPU എല്ലാത്തിനും കൂടെ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാർഡ്വെയർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ for the system to work we need not only hardware, isn't it? ഹാർഡ്വെയർ മാത്രം മതിയോ? പോരാ. എന്ത് വേണം? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്താകത്തുള്ളൂ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലേ, ഒരു സിസ്റ്റം ആകത്തുള്ളൂ. സോ ഓൾ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് all the softwares, maybe application software, system software is there, and all ഇതെല്ലാം എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും എല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ. നമ്മളിതെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ പഠിച്ചതിൻ്റെ തന്നെ റിവിഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ആർ ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറേഷൻസ്. ഓക്കെ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറേഷൻസ്. Based on generations, see, based on generation, based on type, based on purpose, based on size. ഇങ്ങനെ 4 ടൈപ്പായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്. ഓക്കെ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറേഷൻ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറേഷൻസ്. We have to study about this based on generations. See, based on generations, the generation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The term generation can be related to the word innovation. ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടെക്നോളജി ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്നൊവേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ല ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇന്നൊവേഷൻസ് അല്ലേ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയാണ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നൊവേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എവറി ഇന്നൊവേഷൻ in every generation computer technology became more advanced, isn't it? So then the process the process of the changing the technology, isn't it? So all these things comes under the generation. The term generation means എന്താണ്, generation പറയുന്നത് എന്താണ്, the word meanings to innovation. It's in every generation of computers a technology become more advanced.
അല്ലേ? അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്താ നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസ് ആസ് യു നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ നമുക്കിതിനെ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഹാവ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറേഷൻസ് ആർ ആസ് ഫോളോസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറേഷൻസിൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് എന്താ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എന്താണ് 1940 to 1956. എന്താണ് 1940 to 1956 വരെയായിരുന്നു ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് with the ENIAC that we have already discussed in the morning class. ENIAC, ENIAC, and last standard 5 also we have studied this. Electronic numerical integrator and എന്താണ് calculator. Okay, that was the full form of ENIAC. So first generation കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് started the ENIAC. For the എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് that is the first fully operational electronic and general purpose computer. That was the fully electronic and general purpose computer ആയിരുന്നു. ഏതാണ്? ENIAC. ENIAC. Okay. So these first generation computers use vacuum tubes as the components. Vacuum tubes, ഇതാണ് vacuum tube എന്ന് പറയുന്നത്. That was used in the ഇതാണ് വാക്യൂം ട്യൂബ്. ഓക്കെ, ഈ വാക്യൂം ട്യൂബ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തതിന്. ദാറ്റ് വാസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഹൂ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ENIAC ഒക്കെ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രൊഫസർ പ്രെസ്പർ എക്കേർട്ട് ആൻഡ് ജോൺ മോഷ്ലി. എന്താണ് പ്രെസ്പർ എക്കേർട്ട്. ഓക്കെ, Presper Eckert and John Moseley. Okay, that in USA and was built by using a vacuum tube. Vacuum tube വെച്ചിട്ടായിരുന്നു that these computers were developed. Okay, and a high level language programming in first generation also the high level language also developed by the Fortran, the language called Fortran. എ ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് ലാംഗ്വേജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ IBM കമ്പനി. IBM എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത്. ദിസ് ഫോർട്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ച IBM ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ. സോ ദേ വേർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ്. അവരാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഫോർട്രാൻ ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ദാറ്റ് വാസ് invented. Then next we have the features of first generation computers. Okay, already we have discussed this in the morning class. Okay, these computers were very large in size. ആയിരുന്നു അല്ല, size was very large and vacuum tubes were used, and these computers were based on the machine level languages and assembly language. Okay, അത് നമുക്ക് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓൺലി ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 0യും 1ഉം മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതുന്നത്. പിന്നെ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദിസ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന കോഡ് 0യും 1, ദിസ് ബൈനറി മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്നത്. അന്ന് അതായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ 0യും 1, 0, 1 ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് പകരം എന്തായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന 0. അപ്പം കുറേ എറേഴ്സൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ എറർ വന്നാൽ നമുക്കത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൾസോ. സോ വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് വെയർ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Then limitations. These computers were difficult to
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്താ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഹ്യൂജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ദേ നീഡ് ഹെവി എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ട്രെമൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഹ്യൂജ് എയർ കണ്ടീഷൻ, ദേ നീഡ് ഹെവി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് സിസ്റ്റം. ഹെവി എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം വേണമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വളരെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അതായത് വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് പെട്ടെന്ന് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ വാക്യൂം ട്യൂബ്സ്. ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൺസ്യൂംഡ് ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പവർ. ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വളരെയധികം കൺസ്യൂം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. So next computers generation is second generation computers, that is 1956 to 1963. Okay, 1956 to 1963. So in the second generation computers used transistors instead of this vacuum tubes. They used transistors. Transistors use it. These are the transistors by second generation computers. See, this was the transistors. ഇതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ, അതിനകത്ത് കമ്പോണൻ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്ടാണ്. സോ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും വാക്യൂം ട്യൂബിനേക്കാളും. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഇങ്ങനൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഇങ്ങനൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. റീപ്ലേസ് ചെയ്യും വാക്യൂം ട്യൂബ്. വിത്ത് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, the computers became smaller in size. മറ്റേ ഹ്യൂജ് സൈസ് ആയിരുന്നു. ഇതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു, സൈസ് കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ റിലയബിൾ, ദ സ്പീഡ് വാസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻക്രീസ് ഫ്രം മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ്. മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നു ഈ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് some high level programming languages like COBOL, that is common business oriented language, common business oriented language. Okay, that was developed. And basic, BASIC, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ്. ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിനകത്ത്. ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടറും ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ലിയോ, ലേണസ്, ലയോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓഫീസ്, ലിയോ. ഓക്കെ, ലയോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓഫീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അപ്പം എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെർ യൂസ്ഡ്. Then smaller in size eye computers, and also high speed eye. Then different languages were developed, COBOL, BASIC. Okay, and different computers are very developed, UNIVAC and LEO. Okay, LEO. So the features of second generation computers, നമുക്ക് features എന്താ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്. എന്തായിരുന്നു? Transistors were one of the main components used. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ലൈക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. The computers were smaller in size and the processing speed of the computers were increased from milliseconds to microseconds. So these are the main developments where in the 1956 to 1963 period. ഈ ടൈമിലായിരുന്നു ഇത്രയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നത്. Okay children, so next in the class we will study about this third generation and the fourth and fifth generations. Okay.